Let me Yeah. share my screen. It's your channel. Yes, it is. Okay. Just give me 1 minute, please. খুবই ভালো ক্লায়েন্ট। এখনই পেমেন্ট করে দিবে। ও সম্ভবত ডেবিট কার্ড অথবা পেপাল থেকে করবে, দেখি রেমিটলিতে নেওয়া যায় কিনা। আমার লাইফের বুঝছেন সবচেয়ে হ্যাঁ। টাফ যাদের কমিউনিকেশন ওনার মধ্যে হুম। এইটা একটা। হ্যাঁ আমি ওকে। Yeah, if you কেন guys can just go over the pricing again, because I would like to do a monthly subscription. So I saw you guys say it saves $150 if you do $300 for 30 videos or something like that. How does that go? Can you break that down for me? I'm already এটা হচ্ছে আমি সমস্যা। মনে করেন এই অ্যাকসেন্ট গুলো তৈরি মানে বোঝার জন্য নেটফ্লিক্স থেকে তারপর ইউটিউব থেকে এট লিস্ট আমি মনে হয় 500 মুভি দেখছি। all right, all right. So we're meeting today for the aspect of YouTube automation, SEO, trying to grow the YouTube channel. So talk to me. What you guys got? I appreciate you guys being able to meet as well. Just that I get hit up pretty often. Obviously, I own the business, own a company, own two businesses, and so I would definitely love to grow my SEO. Want to know what the I saw the pricing a little bit, but can you break that down a little bit ওকে। yeah, if you কেন guys can just go over the pricing again, because I would like to do a monthly subscription. So I saw you guys say it saves $150 if you do $300 for 30 videos or something like that. How does that go? Can you break that down for me? I saw the results, I saw the video, so I know you guys legit can deliver. But I want to slowly ease into it. Obviously, it's the fourth quarter right now. The holidays coming up, and so I probably do a little more full-fledged in 2026. This is part of my 2026 growth plan. So I'll be able to budget it for marketing for that. So you guys kind of go into the plan when it comes to subscription? Yes, monthly you can take this subscription and it's very discount for you. $130. Am I right, Abdullah? 120 উইকলি। 120. Oh, great. For $300. It's 120 videos. $120 discount and the budget is $300 for 30 videos. Complete SEO optimization including organic promotion and also including your whole channel optimization, like your channel keyword, channel description, anything. Do you understand? You are on mute. You have to unmute first. Yes. Yeah. So if it's $15 a video, how many views would that video then produce? For curious. We can share any number of views. In this session, our main job is we have to visible your videos to your targeted to your actual people. Okay. And our main job is we have to research your niche related your targeted keyword, high volume, ranked tag, and keyword, low competitive keyword. And then we have to include this type of high volume keyword your videos backend section, like your videos title, description, and also text section. And when we successfully optimize your videos, then when your audience search on YouTube according to your niche, according to your this keyword, then your videos will shows YouTube and Google top search result. And basically it's 100% organic work. So that's why we cannot committed any number of specific views. We just can visible your videos to your targeted audience, and that is our job. And if your video are valuable, then your audience of course click on your videos and you can get your result. So it's possible, of course. Okay. So being that it's only a week left of the month, right? I want to try for the rest of the month. Start at the top of the month of November. See what results have been done in the week. How fast do the results come? Say we start today. I definitely want to start today. So how fast do the results come? 2 to 3 Meaning weeks. 2 to 3 weeks. 2 to 3 days? Yes. Okay. So let's start with so if I do 120 for 10 videos, that's a weekly. What's the weekly plan? What do you mean by weekly plan versus monthly plan? What's because it says 120 for 10 videos. What do you mean weekly plan? What does that mean versus the monthly plan? A weekly plan is Is it weekly? Is it like 7 days a week, every day? yes. Or do I pay every Yeah. 7 day? days, 10 videos, complete SEO optimization, including organic promotion. But in premium plan, that means monthly plan, including your channel, whole channel optimization. Okay, so can I choose the 7 videos? Let's do the 120 right now.
Yes, yes, you can, of course. Okay. And after You can. after the basic plan, if you see yes, result is coming and you are satisfied with this plan and our work, then you can hire us for long time. It's possible, of course. I Yes. appreciate it. That's what I want to do. So let's start with that. How do we pay? Invoice. How do we pay? Okay, okay. After finish our meeting, Daily. my boy will send you all of the information, pricing, etc., etc., and also a little invoice, and you can take a look, and you can. My boy will inform you. Okay. Okay. How many video? I don't think you said how many video increase in video views you get. You do. I get that in 2 to 3 days. I'll figure it out in 2 to 3 days. Yes, yes. Good. Okay. Okay. So do you say after results or before? Is it 50-50? Is it 50% before, 50% after? Yes, 50% before, 50% after. Okay. And can I choose the 10 videos? Yes, you can choose your specific 10 videos. And All right. you can just copy link these videos and put a Google Sheet and send my boy. Oh, put it on Google Sheet. Yes, yes. Let's see. Have you looked at my YouTube page already? Yeah, I have already Yes. looked. Okay. Let's see. I got your email. Okay, that's how I got it. Yeah. All right. Can you send me an email right now and I'll respond back to that? You say you want a Google document that has the 10 videos. Send that over. Pay the 50%, so it's $60 right now, and then $60 after it's complete, and then we'll go from there. Yes, yes. One more thing, one more thing. Mhm. All right. For working on your YouTube channel, we have to edit your channel keyword, description, and title. For that, we need your channel access, but still we no need your channel login information like password, Gmail, because it's your privacy, and you can share this information with anyone. But we just need your channel access by manager or editor. Do you know how to give access? To managerial editor, no, but Yes, I can yes. find out. I can. I think you go to settings, correct? Yes, yes. So, Yeah. so, And you go. so, so can I share my screen to show you? Yeah, please do. Yeah. Okay, okay. Thank you so much. Let me Yeah. share my screen. It's your channel. Yes, it is. Okay. Just give me 1 minute, please. Okay. Yep. You can see it's our agency's channel. So Okay. if I want to give our channel access to anyone, then at first I have to click on our channel logo section, and then Okay. I have to click on channel studio section, YouTube Studio. Okay. Okay. So after that, I have to click on settings section, and then I Okay. have to click on the permission section. And then in here, you can see a lot of Gmail available. And the rule is this Gmail rule is owner, and this Gmail rule is manager, and also this Gmail rule is manager. Okay. If I want to give access to anyone, then I have to click on the invite section. Okay. Right. Then Okay. in here, I have to click on this man email. Okay. And Okay. in here, if I click on section, then in here I can see Hmm. a lot of access available. Okay. Okay. Just 1 minute. If you And click on so the I do a manager, manager. manager can Okay. view anything, manage permission, go live, and create and Okay. edit and delete content. Editor, if you want to give access as an editor, editor can view anything, go live, and create and edit content, can't manage permission and delete content. So you can give access by editor or manager, any edit. And after that, after finish our project, if you want to just remove us from your permission section, then you can just click on just this manager icon, then scroll down, then remove access. Okay. If you click on remove access, then you can remove us anytime. Okay. Sounds good. Okay. Okay. Send me an email. I'll respond to it and show me where to pay at. Okay, okay. My boy will send you all of the information. Then you can communicate with my boy. So thank you so much for joining with us. Thank you so much. Thank Bye you. bye. থ্যাংক ইউ। খুবই ভালো ক্লায়েন্ট, এখনই পেমেন্ট করে দিবে। ও সম্ভবত ডেবিট কার্ড অথবা পেপাল থেকে করবে, দেখি রেমিটলিতে নেওয়া যায় কিনা। রেমিটলি হচ্ছে যা। আমার লাইফের বুঝছেন সবচেয়ে হ্যাঁ। টাফ যাদের কমিউনিকেশন ওনার মধ্যে হুম। এইটা একটা। হ্যাঁ, আমি মানে ওনাকে আমি ফোন দিছিলাম কালকে, ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করি, তো উনি ওই মিটিং এ জয়েন করে না, এই জন্য ফোন দিছিলাম। বিশ্বাস করেন আমি 1 মিনিট কথা বলছি ওর সাথে, আমি কিছুই বুঝিনি। ও কি কি বলে আমি কিছুই বুঝিনি। পরে আমি তো লাস্টে, আমি তো প্রথম কয়েক মিনিট আমি নিজে যদি অনেস্টলি বলি হ্যাঁ কিচ্ছু হ্যাঁ বুঝি নাই। জাস্ট দু হ্যাঁ, একটা শব্দ বুঝে আমি অনুমান করে নিয়েছি যে উনি এটা হুম হুম, বলতেছে। হুম। আমিও ওর সাথে ওই 1 মিনিট কথা বললে আজকে একটু ইজি হয়েছে, যে ও কি বলতেছে আমি এটা বুঝতে পারতেছি হালকা। আমারও বলছে আই এম অন এ প্লেন,
ওই সময় আই অন এ প্লেন, আমি এটা বুঝি নাই, খালি মনে করতেছি যে আমি তোমাকে টেক্সট করবো, আমি টেক্সট টেক্সট এটা শুনতেছি, কি যে বলে ভাই কিচ্ছু বোঝা যায় না। কয়েক মিনিট যখন কথা বলছে তখন একটা ফ্লো চলে আসছে না, এরপরে আবার সব হুম হুম বুঝেছে, তখন ওই যে কথাবার্তা বললাম, বাজে টাজে বললাম হুম হুম তখন পরে প্রথম কয়েক মিনিট কিছু বুঝে নাই। আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে ঠিক আছে, যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে সবকিছু দেখাবো, না বুঝতে পারলে ওইখানে বাই বাই টাটা গুড বাই। পরে দেখলাম যে না, আমার কাছে এখন ইজি টু হুম আন্ডারস্ট্যান্ড হচ্ছে কয়েক মিনিট, হুম এক হুম হুম দেড় মিনিট পরে তখন আমি ওরে সব দেখাইলাম যে না এখন আমি 1 ঘন্টা কথা বলতে পারবো, কিন্তু প্রথম হুম। কয়েক মিনিট টাফ ছিল। যাই তারপর হোক ওদের অ্যাকসেন্ট গুলা অনেক মানে টাফ, ওদের হ্যাঁ, অ্যাকসেন্ট গুলা, এটা হচ্ছে আমি সমস্যা। মনে করেন এই অ্যাকসেন্ট গুলো তৈরি মানে বোঝার জন্য নেটফ্লিক্স থেকে, তারপর ইউটিউব থেকে অ্যাট লিস্ট আমি মনে হয় 500 মুভি দেখছি। হুম হুম 500 মুভি দেখছি জাস্ট ইংলিশে কথা বলার পরে, যখন আমি কথা বলতে পারি আমার স্পোকেনে কোনো সমস্যা নেই, শুধুমাত্র অ্যাকসেন্টটা বোঝার জন্য হুম হুম হুম। অত্যন্ত টাফ। এক্স্যাক্টলি, আমিও ট্রাই করতেছি, দেখি কি করা যায়। তো অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি কিন্তু যোগাযোগ করবো আপনার সাথে আবার। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া।